jaa ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di amaat mbégte bu baax ci dalal leen ci seen programme bi ngeen xam ne yéen ko taamal seen bopp ñu ngi leen di jégalu nag ci yéex a door gi ndax nañ bu baax waaye ni ngi ciy jégalu bu baax a baax di leen gërëm bu baax tamit ci safoo gi ak ni ngeen bëggee seen breakfast di leen rek waxaat ne ñu ngi leen di kontaane bu baax yéen ñu ñuy seetaan ci Eyeafrica TV di ñu déglu ci radio bi di iRadio 105.5 téeméer ak juróom bu tombal juróom ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax ci samedi gi tey jii nag ñu nar a waxtaanee ponk yu am solo ni ki niñ koy defee rek ci gaaw gu jot ñu ñëw nar leen a jukkil waaye itam li gën a fës ci weekend bi wala sax ci week bi dañ koy bëgg a ñëw xoolaat ci week bi nag li ci gën a fës xam ngeen ni njiiti réew mi mi ngi woon ci ngombalaan gi maanaam ci pencum ndawi réew mi ñu koy woowee di National Assembly demoon na fa doon deliver li nga xam ne mooy National State of the Nation Address maanaam yëkkati ay kàddu ci fi réew mi toll daal dina ko nag def ci alxamis ji mu dëppoo woon ak ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ak ñeent mu doon loo xam ne nag santaane li nga xam ne mooy constitution bi muy sartaay ndey réew mi ci dog bu juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar bu benn maanaam section 77 subsection 1 ci sartaay ndey réew mi moo sant njiiti réew mi lu mu néew na dem teew ci ngombalaan gi buy benn yoon ci at mu ne daal di yëkkati ay kàddu addu jëmee ci kaw ñi nga xam ne ñooy jàmbur yi waaye buñ ne jàmbur yi rek mooy askan wi ndax jàmbur yi askan wi lañ fi rek teewal ndax boo xoolee ci gox bu ne am nga ku la fa teewal maanaam si li nga xam ne rek moo di constituency bu ne am na koo xam ne moo la fa daal di teewal kon noonu la su ko defee nag ci loolu lañ bëgg nag jukki ci waat ci ay ponk yoo xam ne dinañ ko waxtaanee mënaguñoo waxtaanee li nga xam ne mooy li mu wax yëpp waaye dañ ciy tubb ponk par ponk mën koo digtal askan wi ñu waxtaanee ko yéen tamit tey ni ñu koy defee rek dinañ ubbi bu mu jokkoo gi yéen itam ngeen ñëw indi seen jàngat ci ni ngeen déggee njiiti réew mi mu àddu fi ngeen ko doon xaar ndax foofu la ñëwee ndax itam dafa waxul fi ngeen ko doon xaar yooyu yëpp dinañ ci daal di ñëw incha allah tey suñu gan nag dafay nekk SHERIFO SONKO ngeen xam ko councilor la foofee ci Brikama area council nominated councilor waaye itam nekk member ci fi nga xam ne mooy U.D.P United Democratic Party tey moom la ñu am gan ngir ñu mën a waxtaan ak moom ci nan la jàngatee moom itam kàddu yi nga xam ne njiiti réew mi yëkkati na ko jëmee nag ci réew mi bokk na nag ci secteur yu bëri ci mbay mi ci napp gi ci lu jëm ci njàng mi yooyu yëpp dinañ ci waxtaan ak moom tey incha allahu waaye dinañ ubbi tamit li nga xam ne mooy bu mu jokkoo gi daal di ci waxtaan laata nag ñuy sori dañ koy nuyu moom SHERIFO SONKO su ko defee nag ñu daal di tàbbi ci waxtaan bi SHERIFO ñu ngi lay nuyu di kontaan bu baax ci am la tey nga nekk suñu gan ci breakfast show su ko defee ñu bàyyi la nga nuyoog ñu lay seetaan di la déglu itam ci ay radio. Yes, thank you so much. Kalme kontaan naa trop pour nga invite ma fii comme lu ma lay woowee rek Eyeafrica TV suma TV la. fii moom ñun ñoo ko start. from 2016. 2015 2016 ba tey fii suma place la. so pour ñëw fii pour wax ak askan ni loo xam ne affaire dëkk bi la. loolu moom daf ma dee sawar trop. waaw soo ku maay nuyu ñi nekk di ñu seetaan incha allah. waaw am naa ne wax bi dafa nekk jakas bagas. waaw yow miss and blend. waaw dafa nekk jakas bagas waaw. Thank you so much. mi ngoog SHERIFO su ko defee dañuy dem straight njiiti réew mi demoon na ci National Assembly bi on Thursday pour mu deliver li nga xam ne mooy SONA 2024 State of the Nation Address ngir mu àddu jàkkaarloog ñi nga xam ne ñooy jàmbur yi niki ni nga xam ne constitution bi noonu la ko sante muy section 77 subsection 1 ci constitution 1997 muy bu réew mi su ko defee nag dañuy ñëw njëkk laata ñuy dugg ci loolu noonu tey ji dañ fa gis some images yoo xam ne xam naa ci kanam dinañ ko wane yoo xam ne ñu bëri rafetlu nañ ko bokk na ci balaa ñuy dugg ci mbir kii bi ci Ousseynou Dabo gis nañ ko moom président Barrow ñu créé jóg foofu noonu ñoom ñaar joxante loo seeg and ree Ousseynou Dabo ree président bi ree ñu gis social media bi yu bëree bëri dem nañ sax ba bëgg a fàtte speech bi nga xam ne président bi deliver na ko waaye léegi li nga xam ne mooy image boobu noonu moo nekkoon di trend ñëpp ñu ngi doon waxtaan si image boobu so mu doon loo xam ne da ngay gis ne Gambien si nuñ bëggee jàmm nuñ bëggee seen leader si nekk together
waaye tamit mu war a woon just recently before loolu gisoon nañ fi ay kàddu jógee fii président bi wax fii kii tontu fii ba loolu tamit ñu bëri doon di ci wax waaye mu mel ni ñoom ñaar bu ñu dajee rek wala political leaders yi bu ñu dajee rek dañ dee gis ñoom yi neen dañ dee kaf dañ dee ree but at this point lan la ci nit ñi mën a jàng si ne est-ce que tamit jotut kon nit ñi mën a xoolaat politiciens yi buñ leen mën a féewale nañ parce que ñoom always buñ dajee da ngay gis ñu kafree waaye supporter si léeg-léeg mën nañoo dajee mu dee mel leneen so image boobu lan la ci nit ñi mën a jàngee before ñuy ñëw di pour waxtaan si waaw Garmi loolu wax boobu noonu baax na trop so am nga pour nit ñi mën a understand Ousainou Darboe is a very peaceful person xam nga ñeneen yi some people dañ ko dee frame ne Ousainou is hard or what no but Ousainou nekkul ko hard Ousainou nit la koo xam ne daal dafa bëgg a nit la koo xam ne dëgg rek la gom ñun yëpp dañu war a understand loolu Ousainou dëgg rek la gom so Ousainou have no hatred towards Adama Ousainou comme taxawaayam mi mooy ne moom dëgg bi la bëgg a rule with good governance loolu mooy eenam because Ousainou loyal so ñun il faut ñu understand loolu noonu understand so Barrow tamit understand na dafa baax moom tay mu su mu gisee Ousainou mu understand ne Ousainou suma kilifa la Ousainou suma papa la understand na so am naa ne loolu moom this father and sonship loolu moom every time daf dee nekka loolu dafa nekka all the time il faut ñu understand loolu so but comme like the incidents bi mooy ne lu ma gis lu ma dégga mooy ne like comme am nga Ousainou aritam kii nii Fatoumata Tambadja former vice president Ousainou former lifinam jëkkëram arrêté Ousainou la so Ousainou comme like Fatoumata jabaram la am nga nag honest Fatoumata jabaram la so Barrow dafa téye Fatoumata comme maam so def wax Fatoumata ne suma jabar ok so moom mu doon ñëw Fatoumata mu ngi taxaw kii nii Assane Ndiaye Seydi mu ngi taxaw mu romba Assane Ndiaye Seydi mu gis fa mu ne Fatoumata loolu mu ne monsieur why are you standing with my wife Ousainou responded ne no but before he be your wife it was my wife in fact ndale Fatoumata fa ñini so and then they start laughing so membe je wala ñindu ko what mo ñanda kam understand je wala ñindu ko Ousainou mo molati me ya lonko ay bango kanule Ousainou mo molati me ya lonko is a leader Ousainou mo molati me ya lonko look kukilen be je ko Ousainou kamfa wala ñindu ko kam mo yebe bango tilimbal yala kam mo je ibe tulun kam bango dungla ñantola because one thing people have to understand Ousainou is a lawyer so lawyer la do ko menti wala ñindu ko kaaje ko tilungwe sabati lawyer do ko ngol so na aje ko anytime ko molbe adama dungul la ñanto tinakane finet me alon ko aka diminne so sometimes people will see him talking harshly or somehow oh no because niaja ka diambe je is because of Ousainou mu molti me alon ko alafta ñim banko wala ñato talala Ousainou niaji be la Ousainou Darboe ala karam ke jang kabala karam be banjang ala Nigeria to Canada so nanga tara lafta ko na fulo dam mala kodo lanu abe sila Canada le I do ko je I naturalized there but it doesn't naturalize in Canada ako you want to come back home so he came back home ala banko staff so molle ya tombo pour ay ki nyaton ko abo nyaton ko yalla Adama Barrow na ataraje Adama Barrow na ataraje Adama muta ala dinude dimanche every Sunday bu neka Adama daf dee dem Ousainou last Sunday of every month foofu lañ dee dajee so foofu la that's where Ousainou teach I mean Adama how to get into politics so Ousainou Ousainou is a mentor to Adama in terms of politics because Ousainou moo ko dugal si politique so comme Gambia dafa am something lu am ne dañu war a understand loolu bu baax Garmi dafa am nit ñu am ne suñ la njëgee problème la Adama dafa am nit ñu am ne ñu ngoo yëgee ñoo nekk di mislead Adama Garmi man mii di la wax ne billaay dafa am wax bu ma duga wax boobu noonu su fekkee dafa demoon yoon Adama ak Ousainou du nekk even in different political parties dañoo nekkoon by now we will all be in U.D.P but dafa am nit ñoo am ne ñooyu they doon ñooyu seen pocket rek lañ toppa ñoom Sidi Ndiaye ñoom Fabaka Tombong Jatta ñoom Rambo nga ñii ñooy nit ñu am ne ñu ngi di stop président Barrow
understand so président Barrow tamit nekk nit ko xam ne understand système bi because xoolal ñooñu ay mafia leen ñooñu dañuy yaakoon ak Yahya Jammeh 22 years ñu ngi doon nekk ak Yahya Jammeh ay mafias ñoo xam ne dañ dugga fii teka fale président Barrow dafa bàyyi ñooñu jege ko loolu mooy problème bi fii so yajel fa baka tomu njara ñolu anu aning rambo ñolu sidi njaay ñolu because wol même le problem wala ñu ko they always see Ousainou as somebody may halon ko Ousainou jele ko Ousainou mutul stumbling block let and Ousainou is not a stumbling block to anybody Ousainou is here to stay Ousainou is the party leader and the secretary general of the United Democratic Party Ousainou party yam daf di nekk fi bala before the presidency of President Adama Barrow time bu moo jël réew mi dafa dem throughout the country advocate ne moom doomi Adama Barrow la moom moo ko mu ne doomi Ousainou Darboe la so story Ousainou loolu la président Barrow am nguur bi so kon président Barrow soo gisee Ousainou xelam daf dee dellusiwaat si loolu soo gisee man nekk place bi tey ngeen Ousainou Darboe lu moo tax ma nekk place bi so that feeling will always be in him so and then I was happy man nag dëgg dama kontaan Garme yow image bi laa bëggoon rek nga Garme man image bi rek laa bëggoon nga image bi baax nga xool how beautiful this is no let me tell you something this is beautiful yes very beautiful this is very beautiful yes and then this is what we expect from our leader Garme yow xam nga man suma ay xarit yi ay MPP dañu bëri MPP torop man gars yu nekk MPP even Sabali suma gars yi dañ ma dee wax ne yow doo bàyyi nii ma ne la ne du ma ko bàyyi because lii problème mooy ne ñun the young ones we have to change the dynamic of politics politics is not about hatred politics is about policies and ideas selling your policy and idea to people ñu jéene ko ñu jéene ko waaw so man loolu laa gom nte laata wala la kaaje ko politico manqué ñoo newoti politico manqué ka kuya politico mu menti wala ñindi ko alla policy lel man killing anu ñim banko jam momo be ñim banko dokula iba dokula menna you have to use policy la be ñim banko dokula good governance la be ñim banko dokula democracy la be ñim banko dokula and then with patriotism you understand peace unity wala be ñim banko dokula so pour que peace and unity soto fam be ke promote pour que peace and unity soto for na political atmosphere international ay Sénégal we have to be good friends so xolal Ousainou Darboe the way he is living, Adama is living. So what if if you look at this guy, Asad Njai said, you know, whole guys, some Amadou Ba. If you see his so you can see the entire picture tells a lot. Yes. Picture bi dafa wax lu bari. Ousainou mu ngi kontaan Ousainou have no hatred against Adama have no hatred against Ousainou. So like this picture have spoken very wide to we the supporters, we the followers, that we have to be, let us not hold each other as enemy. And then we have to control our utterance also. Man, damane work the Garme, but man duma musa saga. Man duma musa saga, man duma saga kensi politic. Wow. Man duma saga kensi politic. Because man dama hamne, tay, man nañu nek a different view, tomorrow we can be in the same view. Yes. Not that tomorrow I'm going to leave my party for your party. But what I'm saying man suma ene bi I want better Gambia. Lol moy suma ene. Man suma ene bi dama bëgg a good governance and democracy in this country. Man lol moy suma ene. I am not going to hold anybody I'm not going to hold grudge to anybody. But luma bëgg a wax fi duñu allow nit ñu am ne ay yaga kat la ñu ha sun dëgg. We will never allow that also. That's why we will keep speaking. You know, I mean ñun dañoo wax. We will always speak anything that is wrong. We will always talk about it. Thank you, Sherifo. Just lii kii woon la woon rek benn kii bu ma bëggoon ñu waxtaan si ma wan ko Sherifo mu joxe si ndax démb wala sax since Thursday ba léegi moo nekk di trend si social media bi muy that image it's very beautiful dafa rafet lool muy nataal boobu ngeen gis kii di Ousainou Darboe njiital langu U.D.P ak His Excellency President Adama Barrow nga gis niñ joxantee loxo ñoom ñëpp ree xam nga lu rafet la ñu bëri rafetlu ko ginnaaw léeg-léeg dañuy gis tamit kàddu yi bu yëkkatee ñu waxtaan ci kon bu rafet li bu amee dañ ko war a waxtaanee moo tax ma indiwaat image bi fii ñu ñëpp gisaat ko xam naa yéen sax ci kanam bu ñu ubbee bu mu jokkoo gi du ñàkk dina am ñoo xam ne ñoom dinañ ci bëgg a wax waaye tamit message la rek pour nag supporters yëpp moo xam NPP U.D.P PDOIS all the political parties seen supporters yi
image bi daf leen jàngal lu bari defe naa tamit war nañ cee jàng su ko defee dañuy ñëw nag ci waxtaan bi tey ñetti ponk yoo xam ne bëgg nañ ko jukki incha allah bokk na nag ci agriculture muy mbay mi njiiti réew mi àdduna ci bokk na ci napp gi maanaam fishery njiiti réew mi àdduna ci bokk na ci njàng mi education njiiti réew mi àdduna ci waaye dañuy njëkk a dugal benn vidéo boo xam ne ci mbay mi la njiiti réew mi daal dina ci wax li ci nguuram gi def ak yéene yi nga xam ne namm nañ ko ci ngir def ko ci daawit li nga xam ne def nañ ko ci mbay mi ngir jënd gerte yi wax na ne tibb nañ ci gafak réew mi lu toll ci 1 billion bu toftal juróomi téeméeri million jënd li nga xam ne moo di gerte su ko defee rek ñu déglu kàddu njiiti réew mi ci ba muy daal di addu ci alxames jiw génn ñu dellusiwaat. In his deliberation before the lawmakers in Banjul, the Gambian leader underscored the significant role agriculture continues to play in the country's economic drive. Barrow mentioned that agriculture and natural resources policy is a national multi-sectoral policy of the Gambia for the period of 2017 to 2026. Its vision is to creation of a market-led, commercialized, efficient, competitive, and dynamic sector in the context of sustainable development. While highlighting of his government readiness to tackle the challenges faced by agriculture and natural resources development, President Barrow further emphasized on the critical role these sectors contribute to the economy. The Gambian leader said the year 2023 to 2024 marketing season, his government allocate $1.5 billion for groundnut purchase. The 2023-2024 season, the government allocated $1.5 billion for purchase of groundnuts, acquiring about 38,669 metric tons. These mark a significant increase over 10,000 metric tons purchased in the previous season. Looking ahead to the 2024-25 cropping season, we plan to bring 5,000 hectares under rice cultivation, a target that could rise substantially if 10 registered commercial farmers in the scheme commence cultivation. In support of the National Food Security Drive, government will procure 180 tractors and 20 rotavator boats for year-round deployment. President Barrow also highlighted the need to improve in the agriculture and natural resources sector, saying the year 2024 to 2025, his government will further transform agriculture and natural resources sector into more sustainable industries. He also outlined his government's desire to expand the irrigation facilities and help farmers with enough fertilizer that will be sold to the farmers at cheap price. This year, my government will distribute rice, groundnut, maize, and bean seeds to farmers to help them boost production. There is already enough fertilizer in country, and it will be sold to the farmers at a subsidized price at different locations across the country. To improve financial exclusivity, we plan to extend matching grant funds to microfinance institutions that operate close to the communities at grassroots levels. We also plan to integrate modern technologies like ICT for internet banking and mobile phones into the farming communities and establish at least 5 agricultural insurance schemes to mitigate risks in agricultural lending. These schemes will be managed through public-private partnership. In accordance with the Section 77(1) of the 1997 Constitution of the Republic of the Gambia and Order 24(1) of the Standing Orders, President Barrow is required to attend and address a sitting of the National Assembly on condition of the Gambia, the policies of the government and the administration of the state. Following his 2024 SONA address, on Monday, 1st July 2024, members of the National Assembly are expected to commence the debate on the State of the Nation address. Reporting for Eyeafrica News, I am Aïssatou Jammeh. jërëjëf ci boobule xibaar mu ngoog njiit réew mi gis nga li nga xam ne àdduna ko ci wàllu mbay mi wax na ne daaw wala ci teretu ren buñ génne na lu toll ci 1.5 billion muy 1 billion bu toftal juróomi téeméeri million jënd gerte gi wax na itam plan yi nga xam ne am na ko ci jënd tracteur ngir ci wàllu mbay mi
wax na itam lu jëm ci les la ñuy def nga gis ne rek dina génne gerte dugub mboq ñebe jox ko baykat yi jàppale leen ko waaye itam nee na lu doy ci li nga xam ne mooy fertilizer mi ngi fi su ko defee dañ koy jox baykat yi ci njëg goo xam ne njëg gu xéwale la ndax subsidized price la maanaam price bi nguur gi dugal na ci xaalisam ngir mu gën a yomb tey ban analyse ngay def ci président bi kàddu yu mu yëkkati jëmale ko ci agriculture. Oh, okay, Gadme, works in terms of agriculture. You see, I remember when I was going to school, agriculture is the backbone of this country. So, every serious government, if you don't invest into agriculture, you will fail. So, because agriculture already, as we said, is the backbone of this country with tourism. Now, tourism is already dead. It's almost dead, right? So, agriculture is the main issue here. But you see, one thing we need to understand: if Gambia really wants a proper agricultural system, I think the entire agricultural structure has to be under a technocrat, a person who has vast knowledge in agriculture. Could need to have vast knowledge in agriculture. That person should be the person to lead the entire agricultural sector. Okay, but nonetheless, so the good president be, they have spent over 1.5 billion. Yes. 1.5 billion. So now let's ask ourselves, how do we see this 1.5 billion in our markets? Because this is not a small money. 1.5 billion Gambian dollars. Money lolu halis bob len use. Halis bob len put to purchase ground. Purchase ground now. Yes. Okay, but now, okay, ground purchase bob nonu. Times, how many times, right? How many times people have been crying that their groundnut is there, government have not given them their money. This year? No, 2023. Yeah. 2023 season. Yeah. We are talking about 2023. Yeah, 2023, 2024. No. Yes. We are talking about 2023. 2024, yeah. No, this picture... 2024 or 2025. Yeah, good. That's last season, it's 2023. But this picture is about it's 2023, yes. But not a nit. No gain a work affair jet. But in fact, the president should tell us, because you have the key, the director of GPMP, Kini, Mr. Sanya, what is it? She get it. She gets it. Now government said now they have pumped in 1.5 billion. But this 1.5 billion, it doesn't go to our people. I didn't get it, this SHERIFO. No, look the more money. The director general of the GPMP, Mom si Bobam Genela, money, never am nit ñu am na den saga xaliss. Waaw after loolu setul nañ ko. Setul nañ ko fan si nag. Du problème la woon ci seko yi. Waaw ba coow mu jub. Waaw si am ñoo xam dañ nootoon fayuñ leen. Waaw because of xaalis bi am na problème. Waaw waaye setul nañ ko bañ fay everybody. No, I'm asking you. Okay. So waaye léegi yow ba léegi. No, I'm nga yow. Okay. Government mun nañ ko settle because government knows that this is people's money. Okay. Whatever lu ñëw mun a def rek nit yi il faut ñu am seen xaalis. Lu ma laajte fii mooy nañ suñu xaalis la. Waaw. Suñu xaalis la. lu ma bëgg a wax ne directeur si boppam moo wax mu ne dafa am njuuñ jaaj si xaalis bi njuuñ jaaj bi laa bëgg a dégga wax ma ndax yow dégg nga ne njuuñ jaaj boobu dañ ko setul woo moo la ne duñ fay ñoo na leen fay because the problem is their money dama bëgg a laajte yow mii nekk fii garme dama la laajte ma ne njuuñ jaaj boobu noonu dégg nga si dara waaw bàyyi ma laaj la déedéet yow bàyyi ma laaj la non dama laajte rek déglu rek because man maay wax waaw ñoom léegi ñoom ñu ngi lay seetaan man dinaa try ma am leen ma ne leen SHERIFO mu ne njuuj njaaj bi nga xam ne directeur waaw loolu moom dafa war a seet directeur wax na soo lii waaw soo lii dama bëgg nga bindal loolu no problem bindal loolu waaw because am nga lii problème bi xaalis accountability is very important yeah indeed nguur du jël suñu xaalis bi rek 1.5 billion nga jël ko from our covers it's from our covers yeah and how much profit do they have in that investment yeah parce que boo xoolee président bi SHERIFO mi ngi wax ne bi nga xamee ni génne nañ loolu
jënd nañ lu toll si 36,659 metric tons of gravel. 36,600 dëggu rek. dama bëgg nga 659. Thank you very much. Okay, last year mu ne before that time. dañ jëloon 10,000 metric tons. Yeah, mu ngi nii over 10,000 metric tons purchased in the previous season. Yeah. In the previous year. Season, yes. In the previous season. Yes. And that has improved. How many percent of GDP? Yeah. With 10,000 metric tons. Another increment def sun GDP. And with 30-something thousand metric tons, another increment def sun metric tons. You know, Gambians have to be very careful here. President Barrow, small way, if I want to understand, he's talking to us as Gambians. Okay. And we are going to hold him accountable as a leader. So, Gayam suñu si mom jokk data, let him verify the data. Because you cannot tell. Da nga foog ne baal ma da nga foog ne gars yi dañ ko ñëw saaf ko with no, with information I mean, one could not comprehend it. Because what you need to understand here, look at this word. They don't want to understand fee. 36,659 metric tons. Yes. 2023, 2024. In the previous years, 10,000 metric tons. Mom si baba mo work ne. In all, last year agriculture contributed 24.4%. Okay. To GDP. This indicates a slight decrease from 25.7 in 2022. In 2022. So this means 2022, agriculture contributed. Agriculture contributed. 25.7 into our GDP, and 2020 to 2023, 2024, agriculture contributed. This means now, the contribution of agriculture into our GDP is now going low. So that is not a credit to the government. Lila bëgg nga understand. Left that même for the wala ñu ko. President Barrow ñanda ka kukul understand jangarme. Because nga même for the wala ñu ko me ya lonko akumata bake. Wala ñu ko yes, me ya lonko jang akumata bake. Wala ñu ko agriculture. Senola Carola. Fenne me ya lonko akumata bake. Gambia nga moyo tumo ka fanyo ko na ñim banko kanjang na banko la kokulo momenti wala mu senoti. But say near President Barrow moy ay même fo ja wala ñu ko ay même fo ala ñu sonato wala state of nation address ako agriculture la nafa banko e ako abetalakan bar ako bo ni atandi ay même fo ja wala ñu ko ako 2023 ako agriculture e men kafu na banko la fankoto na banko la GDP to ako 24.4 24.4%. 2023, 2024. But serum, I just contribute 25.7. So this means go 0.2% decrease. So that's not a surplus. So that is not something me alone control. We are happy with it. And don't ninga antara masakuna man parendiroke. Ibaje loko nin senola bunda jolon ajita. Na bankola fanko akatalale. You see, that has reflected into our livelihood. And reflected here. And reflected on livelihood to nyame wala mnyuko. Degu rek anga li dafa important. Dama bëgg follow up comme nekuma di la côté dama bëgg follow up ci li nga wax. Waaw. Ya moy nga président bi comme fi bo xolé speech mi ngi bëgg wax ne so xolé last year comme mën nga wax 2022 2023 groundnut season bi ñëw jaay liñ génné won ci xaalis 2023 2024 season génne nañ lu ëpp lool te jënd nañ tonnes yu bari comme da nga gis ne at least even bu fekkee ne challenges am na waaye improvement tamit am na. No. I'm you need to understand one thing. Okay, all right. There is no. Important to understand one thing. There is no improvement if our GDP is dropping. You need to understand this one. Last year you put less amount of money, and our GDP increased. This year you put more amount of money, our GDP decreased. What is the plus there? Lila, you want to understand? Yeah, because the farmers, jënd nañ gerte, jaay nañ seen gerte, si price boo xam ne it's a good price. No, you don't understand one thing here. Yeah, so you are talking about our GDP. You cannot tell me that farmers jënd send jaay nañ send bagage with a good price. With a good price. Wow. Now, send living condition is getting hard. Okay. Li nga war a understand. Am nga liyo?
I mean, economy have to, the more we understand, nakala economy di dewe. Okay. You know, because of our drop in GDP, can affect our currency, the power of our currency. Okay. This is about our economy. Economy is the power of the country. Dega, sun economy su yaw li mota dañu nek ci problème rek. So ngor duñu mëna wax ne ñoy dañ dépense xaliss bu bari ci agriculture and we are dropping into our GDP. We are dropping. We expect the more money government is investing, the more profit we should have. Okay. So this means now, instead of profit, we decrease. We didn't have any profit. We don't have any profit. So this is where Lila we're going to understand. Because man, I give them. Comme breakfast la. Lalal coffee after ñu ñëw. Waaw baax na alama naan suma coffee bi. Thank you so much. Thank you. Okay, so mi ngi noonu mbokk yéen a ngi seetaan Eyeafrica TV ay radio di ñu déglu ci ay radio téeméer ak juróom bu tombal juróom njiiti réew mi li nga xam ne mooy speecham bi ci lañ nekkaat nii si kanam tuuti du yàgg dara ñu ubbi li nga xam ne mooy bu mu jokko yéen tamit ngeen mën a ñëw dikk gis nga ci agriculture li nga xam ne njiiti réew mi wax na ko ci SHERIFO Sonko di ci indi jàngatam ci yu bari noonu rek la réew mi réewum ñëpp la dañ koy penco waxtaanee ko su ko defee mu ngi noonu ñu ngi doon fexe nag pour am tamit keneen koo xam ne dina bawoo ci mën nañu wax ne ci nguur gi ngir rek mu ñëwoon moom itam waaye try nañ ba sonn xam nga ñoom tamit am lañ dafay xaw a jafe lool léeg-léeg nag nit ñi di la wax ne la waaw da nga waroon invite kii wala kii waaye dañ dee try ba sonn pour di am ñooñu waaye pour jot leen tamit dafay difficult loolu tamit dafay méttil suñu liggéey ndax buñ sañoon buñ amee kenn foo xam ne xëy na ci opposition bi la jugee am tamit koo xam ne xëy na ci ruling party bi lay jugee moom tamit bu ñëwee. ñu mën a dina xam ne tu see ak Garme am nga luy problème am nga nit il faut nga am you should have the basic understanding of issues nga mën a ko discourse. So MPP kan moo fa nekk ko xam ne dafa ñëw di di explain. soo demee si nguur bi dañoo nekk di daw they will not like to face us am nga luy problème bi Garme fii people doesn't want to be accountable. And then when you are in a public office, in fact, you must be accountable. Yeah, indeed. You must be accountable. So, lumala buga work fi moyne. I mean, affaire mbay. Lila lo amna dafa wara Gambia government mi den ko wara stop torop. Okay. So I will give him this credit. Okay. I will give him this credit. He have the mind to modernize. Yeah, our agricultural system. Yeah. Because modernization of agriculture, that's the only way. Commercial farming is the only way. But it can add value into our economy. Commercial farming. And the commercial farming, how are they disbursing and how are they supporting farmers? This is what we need to look into. Because so holy, how much amount of money, not a grant, Ministry of Agriculture, but this grant, who are they giving this grant to? The biggest question be because development is not about politics. If people give it to people who can do it, give it to people. I mean, they have been trying. Support them. They are your citizens. Don't just no. This grant is not owned by your party. It's owned by the government. So President Barrow, whenever such kind of issues come, grant no. Let him disburse it to the government, to the citizenry, not to his political party supporters. Okay. And then there are a lot of grants which are coming to ministries of agriculture. But Dembasabali, because Dembasabali is a political animal. Mom, it's not about the national development. It's tribalist. It's a political. Tribalist is everything. No. Hey. Garme, man duma ñew fi nga buga ma régler man duma wax lu may wax dem sabal is tribalist na ko fi and it is not in that position for MPP, it's not in that position for any other tribe, it's in that position for the Gambian people. Yeah, but he's the Minister of Agriculture. But Minister of Agriculture. Hey, somonda pengu killing, wurara pengu killing, borkesa fula somonda I want to know. I'm saying no. If he has the opportunity to be a Minister of Agriculture, let him respect the citizens of this country. Let him understand, we are the people. He is there for us.
and it's not there for NPP. Let them understand that. No, hold on. On one-side development. One-side development. We are not talking about one-side development. We are talking about national development. National development is about everybody. Okay. Understand. So I implore the government to come up with this idea that they want to modernize agriculture. Yeah. And I will also encourage them to support more of commercial farming. Commercial farming, not only on President well, not only on horticulture, but on animal farming. You understand? Because you see, let me understand. That was something that I did not hear from the president. What is that? More animal farming. Okay. And then animal farming is very important because if now, for example, how many poultry farms are here? What support is the government giving to these poultry farms? Understand that? And then this ruminants farming also, because like a very like goats, and juri. Understand? Lolu tamit, it busts the economy because so hole a very tabaski. Nyata har la Gambian people, nyata har nyode dugafi. All those har at the end of it, the money is going out of the country. Halis babu non, so government is ready to support its citizens, giving them courage, giving them support, giving them halis. You invest into agriculture. You them to other countries. You get from small breed. I mean small breeds. Let them. We breed them by ourselves here. We can have. Look. Yeah. We have the land. Garme. They am suuf bi. Sun suuf bi dafa ba for horticulture. Sun suuf bi dafa ba pour juri type, understand? So I am encouraging the president. That was not in his speech, yeah? Okay. Animal husbandry is not in his speech. He was only talking about horticulture. Tell him that agriculture is not only about horticulture. Even fisheries is part of agriculture. Fishing farming. Yeah. Fishing farming is part of agriculture. So I'm not going to see but understand. Let government understand that agriculture is not all about cereal. Okay. It's not all about cereal. We have different kind of agriculture. We have fish farming. We have animal farming. Okay. We have animal husbandry. We have horticulture. Okay. All these are kind of farming. Agricultural sector have to help people. They have to empower people. Tamik, tractors. Yeah, 180 tractors. 180 tractors. Garme, tractors len distributed fee before. And where is these tractors? Who did they give them to? And the Mabuga work fee, Gambians, let us be very mindful. This is what they did before 2021 election. You them joined tractors to their party militants. Let me say this. So are you so? To their party militants, I am telling you. To their party militants, I am sure. U.D.P. Tamik, U.D.P. It was a project. U.D.P. General I tractor fee, I sawmill and different stuff. General fee. They distributed it here. But the people, who are the people they give those materials to? It's all their people. And they use some of those things for politics. This is not about politics. No matter Gambians understand. This is our money. Be soon halisla. Listen halisla. Good tamik. These are good initiative. Man, I really applaud them for that. Man, if government do good, I say good. Okay. If they do bad, I say bad. But to 180 tractors is good. It's a very good initiative. Okay. But how are they going to distribute this one? Let them give it to those who no. Let them give it to Gambians and to the rightful people. Okay. And let them also make sure that the maintenance of these tractors, because Garme, the government generally almost about 50 or 70 something tractors. Where are these tractors? Government generally almost about 80 ambulances. Where are all these ambulances? Communities? No, but now are you seeing those ambulances plowing here? People are crying for ambulances in their areas. No, money. People are crying. Are you not hearing people crying about ambulances? Well, of course, yes. Huh? This is the problem. Lila money. And ambulance, so sustainability also is very important here. Yeah, thank you. And then let them understand one thing. Tractors, in modern agriculture, tractors, you don't just go and buy tractors. You go and invite engineers to come. They come to your land, they take the sample of your sand. Because these tractors, if you're using them for farming, they come and take the sample of the ground sample. They take it to their labs,
They test it and they will manufacture the exact kind of tractor which is going to be sustainable in that very area. So tractors in the tractors, no. Let government not stop doing that. Let government not give... technocrats in the agriculture. No, let me tell you something. A lot of technocrats. I'm just advising them. Okay. I'm going to problem. Wow. The technocrat will give advice, but President Barrow and his cabals will try to give the contract to their friends or to their kaburu. The procurement system in this country is the procurement is killing this country, government. Okay. Procurement let them give it to the rightful people. They can supply us the rightful materials so that we can those materials can be sustainable in our environment. Okay, mi go ñu demaat ci beneen ponk yi muy ci wàllu fisherie muy napp gi njiiti réew mi àdduna ci jamono yi mu doon àddu ci tolluwaayu réew mi muy State of the Nation address wax na ci wàllum fisherie wax na ci itam ne boo li nga xam ne moom lañ daan am maanaam revenu ci wàllu fisherie dafa xaw a nërmeelu ndax boo xoolee nërmeelu na ba ci téeméer boo jël fukk ak juróom yu tombal juróom-ñett maanaam 15.8% loo xam ne decrease na ci revenu ci 2023 ci wàllu napp gi waaye itam wax na yéene yi mu am ci napp gi tax wax na itam ñi ngi xoolaat li nga xam ne moo jëm ci licence yi ñu ngi koy xoolaat xool ñan lañ ko war a jox ngir ñu fexe mën a am napp gu jaar ci yoon teg ci itam waxit ne dinañ samp lu toll ci wala ñu ngi defar lu toll ci ñaar fukki gaal yoo xam ne ci wàllum napp la maanaam 20 boats yoo xam ne des ko loolu nag lu ko waral mooy gën a soppi li nga xam ne mooy dund ni ndaw ñi ak jigéen ñi rawatina itam xeex li nga xam ne mooy wàllu mbëkk mi maanaam illegal migration ñu teewlu yaatal gi te dellusiwaat. The fishing industry is a cornerstone for global food security, employment and economic progress that plays a crucial role in the Gambia, where fish is a fundamental economic sector and a daily necessity for the population. However, over the years, the sector faces significant challenges such as climate change, overexploitation and a lack of proper fishing equipment, resulting in a notable scarcity of fish in the country. In light of these factors, President Barrow highlighted the fisheries sector's contribution to the country's economy has decreased by over $20 million, but vows to take strong measures to resuscitate the fishing industry. Fisheries and water resources, Honorable Speaker. This is another productive sector that contributes to the economy. Due to several factors, however, the total revenue collected from the fisheries sector decreased from $131,595,269 in 2022 to $110,802,912 in 2023, representing a decrease of $20,792,357, or about 15.8%. To get the most from the sector, my government is actively reviewing its fishing licensing regime to increase protection for artisanal fishers and ensure fair and sustainable management of our fisheries resources. In a bid to further enhance the fisheries sector, President Barrow revealed that the Ministry of Fisheries and Natural Resources has initiated the construction of 20 fishing boats equipment, the creation of fish ponds, and a $25 million climate resilient fishery initiative funded by the Green Climate Fund. Consequently, the Ministry of Fisheries, Water Resources and National Assembly Matters has initiated the construction of 20 fishing boats with fishing equipment to enhance the livelihood of the youth and women and reduce illegal migration. Also, the ministry is constructing fish ponds in Kuloro through a funding partnership with the EU to boost fish production. The $25 million Climate Resilience Fishery Initiative for the Livelihood Improvement Project, funded by the Green Climate Fund, aims to conserve and protect fisheries resources while strengthening the climate resilience of fishing communities. To minimize post-harvest losses and promote the hygiene and quality fish products, during the period under review, the ministry built 2 fishing landing platforms in Gunjur and Tanje and constructed access roads linking these sites to markets. In his summer address, President Barrow also spoke on his administration's initiative to provide safe drinking water to the Gambian people.
He pointed out on the significant progress in access to safe drinking water, with a national average of 90% coverage in 2023, up from 86% in 2010. Barrow said the Gambia has made substantial strides. However, he also acknowledged a disparity between urban and rural areas, noting that rural water access rate remains at 83%. He pledged to continue investment to bridge this gap and ensure all Gambians have access to clean water. The president also outlines a project in collaboration with the African Development Bank Group and Japan to install 130 large solar-powered piped water systems. This initiative aims to benefit over 160 communities and an estimated 280,000 people, with 20 boreholes already integrated and 55 going installations. For African News, Khadijatu Jallow. mi ngi wax Kadiatou Diallo jërëjëf ci boobule xibaar gis nga ko kii SHERIFO si daan nga njiit réew mi li mu wax ci ne fisheries sector bi revenu bi dafa wàcc ci 2023 wàcc na ba ci 15.8%. waaye tamit wax na ne ñi ngi gouvernement mi ngi def jéego yi bokk na si lu toll ci ñaar fukki gaal muy 20 boats yoo xam ne nañ ko defar waaye ñi ngi review tamit lañ si nii ngir fexe mën a amal napp am solo waaye nee na 20 boats yooyu ni ñu ko bëgg a def mooy to enhance the livelihood of the youths and women to combat illegal migration pour ñu mën a xeex li nga xam ne mooy napp li nga xam ne mooy baag wi so dafa mel ni tamit gis nañ jéego yoo xam ne nguur gi def na ko ci secteur bi waaye gis nañ ci tam loo xam ne nërmeelu gu ci am mooy ci revenu bi coo boo xoolee decrease na ba ci 15.8%. so Garme soo xoolee fishing sector also you see we are failing so we are failing xam nga alama wax lu tax ñu fail soo xoolee fishing sector even minister bu nekkoon foofu this is a clear light ne the minister who was there is even better than the minister who is there yow nga jël ministre boo xam ne nga ne ko mënut fi dara nga jël ko fii yóbbu ko fale mu dem foofu di ko yaaw we all talk about Musa Dramé ñun yëpp you all understand ne how much damages boo xam ne mu ngi xew Ministry of Lands nga génnee Musa Dramé from Ministry of Lands ñun yëpp xam na ne land is like sea lu nekk si land bi because land buucas yi yu nekk si land bi di ko buucas yooyu ñoo nekk si géej bi nga génne ko si buucas yi indi land nga yóbbu ko si buucas yi yu nekk si géej what do you expect lii moo issue bi fii because buucas yi yu nekk si yi yëpp ñi nga ñi you know how many girls you see all these boats. You know how many boats are in Gambian's river? You know how many boats? You know how many trawlers are in the Gambian river? Illegally, what? No. License. Okay. Some illegal. And let me tell you something. Some illegal. They are reviewing the license? No. Some, let me tell you something. You know what's happening here? There are a lot of legal boats in our sea. They give license to a lot of people. That policy needs to be reviewed. At glancing yooyu noonu government is only doing a supervisory role. Government is there to supervise. They check those people, the kind of fish, the kind of net they use. Normally, every girl they have 1 or 2 inspectors in the Sigal. Those are Gambians. The remaining foreigners. So you see, why I said they have to review the license policy. The license policy should be if you register here in the Gambia as a fishing trawler, at least in your boat, you should employ if your crew, if for example you're a crew, if it's 30 people, at least you should create job for at least 20 Gambians. 20 Gambians. You have to create job for at least 20 Gambians. Gambians, I'm not going to understand leader. 20 Gambians, and you give license to over 300 boats. There is over 300 to 500 boats which are in the Gambian river. Trawlers, I am telling you, trawlers. So there is a gauge.
mu ngi mel comme bourse bi turntable mu tey billahi gaal I swear laajal ko xam ne dafay dem si géej guddi da nga gis lampa bi nga xam ne you know are we inside Banjul. Many of those girls, yep, they are foreign girls. Only one Gambians or two Gambians are in those girls, those boats. Est-ce que the government will review what? No, so no. They said they're going to review. Yes. I wish they can do proper review. But why now? Why should they even wait up to now? We have been complaining about this. Our AU policy, the agreement we have with AU, it should be broken. That agreement should stop. They are exploiting our river. Senegal, time we know this government. They recall all the license. And the government took responsible of their sea. Because only like my man keeps saying, Mr. Bakili, Professor Bakili keeps saying, only our sea can feed us. Okay. Only our sea can feed us. So, you understand, government, this is a complete failure. Because these are some of the key things. Agriculture in the land and agriculture in the sea. So if we are failing in two of these things, can we go? Government has clearly make it clear. It said 25% of our GDC was being generated from this, and that is failing. This means Gambia is failing. Gambia government have to empower our navy. Our navy need to be empowered so that they can control our gate. Well, okay, why initiative government be tell me? No, but let me tell you something. Initiative, and it happens. I am talking about what happened. Okay. Initiative, because the problem is not things like what we don't initiate. Did they do it? You think this is the first time government say we are going to buy boats for Gambians? Okay, so Balmama Ubi lines. No. Balanga Ubi lines. No. Degul Balanga Ubi lines. No. No. Balanga Ubi lines. Arama service. Warama Ubi lines. Dama buy ma wax dele. No. Degul. Okay. Degul. Garme. Dama buy ma gehal. Because fisheries no, is time important. Yeah, it's important. Duma la bay di nga continuer. Waaw no degul rek no bala ko la ci duga. Ara ma wax fi degul rek. Luma bëgg wax fi. No bay hapas mom dama dugal ko. How many times look, Garme. How many times this government is saying we are going to buy boats? And let me tell you something. If Gambia government is going to empower Gambian youth, it should be trawlers, not the small boats. Because the life of those youths also is very important. Youths will be comfortable to walk in trawlers than to walk in the small boats. If you want to encourage your youths, so let them encourage for them to go back to the sea. You have to give them something which they will believe that their life is safe. That's what the government is trying to do. No, government said they are going to make boats. Look, Yahya Jammeh def nako fi. The same people with Yahya Jammeh are the people with these people. Before Yahya Jammeh mu dem defar gaali bara yoyu nonu. Lu tax mom jënu dem, why they don't go and buy trawlers? I am talking about standard trawlers, big trawlers, the one the Chinese are using. Senegal bi ngay wax sa gaal yi ñoo fa nekk. No, mu nekk gaal. I am telling you, we is Senegal our land? We are not going to take everything from Senegal. Why you have example from Senegal? I said, look, money. Senegal, they get in control of their sea. Wow. To get in control of their sea, waxuma la ne dañ jënd gaal yu ndaw jox leen seen askan. Dama ne Sénégal tamit gaal yi ngay wax nii lañ nekk di use foofu. Dëgguma wala ma ne la ne man waxuma la Sénégal gaal yu ndaw la ñu use ñun dañoo use gaal yu ndaw ma ne man lu ma lay wax fii dama bëgg nga dégg ko bu baax. Garme man ma ne Sénégal they get in control of their sea loolu laa wax ci Sénégal. Okay, I am not saying that gaal yu ndaw ma ne ñun the life and property, the life of our youth is Sénégal dañu war a ñëw review. Loolu laa wax ma ne let them review it. Okay, government bi they are reviewing. Let them review it. But man lu ma wax moom suma recommendation mooy ne if they want Gambia to benefit from our sea and déglu ma bu baax de suñu bëgg a Gambia to really benefit from our sea man suma recommendation mooy ne they have to get at least
not less than 100% fishing trawlers, standard trawlers, international trawlers, and let our Gambian youths go into our sea for fishing. 1. 2, let them make sure all those licenses, those Chinese who are in our sea here, let them go and review all their licenses and put heavy tax on them. A Gambian will not go to China and go into their river. A Gambian will not go to Egypt. You know, I mean, Egyptian boats are in our sea. You know, I mean, so this is real Arab money. Let our sea be ours. If they want to encourage our Gambian youth, if they want to give license to foreigners, let them say those foreigners have to employ our Gambians. Because if you are bringing somebody from Egypt to come and be in our sea here, or you want to bring somebody from, from Europe or from China, now take our own people. If you are paying somebody from China $20,000 or $50,000 a month, give that $50,000 to a Gambian. That will improve our GDP. That will improve our economy. That will change the life of so many Gambian people here. We have to take benefit of our mineral resources. Our mineral resources should benefit us. The black sand should benefit us. Our rivers should benefit us. The fish should benefit us. Some mom, some yai, some sisters, they have to benefit from our sea. This is what I am advocating for. Okay. Because our sea alone can sustain our economy. But why? And government have clearly tell us, President Barrow moko wax nekut man de am nga man suma waxe li dañu wax na ci boso ko mu ngi fen President Barrow ci bobam mo wax mu ne we fail in our sea, in our fishing sector. Dag na tamit mu ngi wax affaire ndox mu ne now 90% of Gambian communities have water. Garmi 90% of Gambian community have clean over 90%, water. yeah. 90%. Over 90%. Over 90%. Garmi yow mi ni yow garmi. Yow mun nga wax ne deug 90% of the Gambian people get access to clean drinking water from the government. Access to clean drinking water. Garmi deguma rek ñu wax deug. Tell me, every day people are crying to Western Gambia to give them boreholes. Just last week, Western Gambia drilled a borehole in this place in Woolley. One NIA officer is trying to stop them. 100%. Huh? 100%. Deguma money. 90%. Wow. Gambian, are you telling me 90% of Gambian people are getting access to clean drinking water? 90%. Gambian, you want to dig up? 90%. When it's already clear to you here, here, access to clean drinking water, they need to frame the word clearly. Because some communities have access to it. But are they having it, are they having, are they having enough clean drinking water? Yo me garme yo fanga dega. Man yaramba. Are you having continuous supply of water in your place? Man. It is for you are a Gambian. Are you having continuous supply of water in your area? Why? And that is your right. The constitution have guaranteed you to have access to clean drinking water every time you need it. And it should be provided by your government. Yeah, that's Is true. government doing that? So limoy problem is fini. So now if you have to grade the government right now, two of these sectors we discuss here, agriculture and fisheries. Moy affaire baby ak affaire napa bi. Wow. Luma la bëgg wax fi moy ne list mi ñun dañ fail. Okay. Because president moko wax de. Mu ne last year dañ fail. Instead of from 25.7 to 24.4. Which is a decreasement of 0.2 on affaire agriculture. Okay. You don't say fisheries. Mu ne dañ fail fisheries how many percent? 15% fisheries loolu la wax. Wow, okay. 15% failure loolu la wax. Almost 20 million failure. So and then let me tell you something. Billahi, garmi mala wone. If government take the right step, this fish, we can generate billions from this fishery. Okay. Should not be hundreds of millions, boy. Well, We should generate billions from our sea. From our sea.
ok Garmi dama bëgg a jooy sax billahi bul jooy dama bëgg a jooy naanal coffee dama bëgg a jooy Garmi bul jooy lan moo nekk di xew fii Garmi bul jooy fii naanal coffee mooy ma ñëw mbokk yi mi ngoog Sirifo Sonko lañ am tey mooy suñu gan gis ngeen ko Sirifo Sonko su ñëwee xam ngeen ko moom nii la yéen a ñuy seetaan ci Eyeafrica TV ay radio su ko defee bu muy jokkoo gi dañ koy ubbi continuer waxtaan bi ak moom yéen tamit si ngeen bokk ndax pàcc bi yéen a ko moom ñu ubbi leen ko ngeen dugg loo leen bëgg a addu moo xam da ngeen bëgg a ñëw ci wàllu mbay mi di gis ngeen lu ci njiiti réew mi wax ngeen ñëw ci wàllu napp gi waaye itam bu fekkee am na leneen loo xam ne da ngeen ko doon xaar si njiiti réew mi déggu leen ko wala leneen loo ndax bii wax sa xalaat la li ngeen di wax du ñun ñoo leen koy wax yéen xam li ngeen di wax waaye ñu teg itam ci respect ndax itam nit ku nekk am nga right wax waaye itam amuloo right saaga wala wax loo xam ne da ngay ñàkkee teggin keneen ñun duñ ko nangu nag fii ci Eyeafrica TV duñ ko nangul kenn kon mu ngi noonu Sirifo so mu ngi noonu yow daal man lu ma doon xaar mooy xëy na waaw wax nga lu am solo waaye itam jéego yi nga xam ne njiiti réew mi def na ko ak government am ci wàllu fisheries sector bi ci agriculture bi tamit xëy na gis nga ko loolu tamit war nga ci mën a ñëw ne waaw dëgg la gis nañ fi looloo nangam ak nangam waaye itam lii moom nangul nañ ko lii gis nañ ne def na ko waaye da nga ma bëgg a wax ne ma fisherie agriculture amul dara loo xam ne waaw xaaral ma jël suñu fos koo la Mbaye Sarr xanaa yow moom si télé da nga tëddoon si téléphone bi Mbaye Sarr maa ngi lay siyaare. allo. yes Mbaye Sarr sa baat bi dëgër na de. asalaamaaleykum wa rahmatullah Eyeafrica TV. waaleykum salaam wa rahmatullah Mbaye Sarr. maa ngi leen di nuyu di leen siyaar. ñu ngi lay fay di leen ndokkeel ci programme bi. jërëjëf Mbaye. di leen wax ne olof de dafa waxoon ne ronkañi baa doolo mooy siim cerey buur. waaw loolu la gars yi wax. loolu la olof yi wax ñu ne ronkañi baa doolo mooy siim cerey buur. nguur gi gëstuwuñ baa doolo yi dimbalewuñ baa doolo yi yëguñ baa doolo yi. li ñuy ndamoo mooy fertilizer bi wàññi nañ ko wàññiwuñ ko. ñu ngi fekkoon fertilizer ci $700 ñoo ko yóbbu ba 1000 plus. ñu ne gerte gi yokka nañ price bi ñu ne price bi ñu jëndee gerte gi baax na price bi ñu jëndee gerte gi baaxut. li tax price bi ñu jëndee gerte gi baaxut benn baykat da ngaa boo ñëwee loo ñoomi boo seetee baykat yi fi am téeméeri mbaam da nga koy compter doo am fukki nit. te ñun ñëpp xam nañ dëkki kaw ak seen dëkk ak seen dëkkin ak seen dundin. bu ñu seetee ministre of agriculture li ñu am ci ay fonds ay million dollars. dugal si pour jàppale baykat yi lan la ci baykat yi am jënd ko ay moto ay allowance ay workshop baykat yi demuñ workshop demuñ fen ñu lekk xaalis bi ba mu jeex tàkk toog di ngóobi baykat yi lii la fi nguur gi nekkee. soo demee ci wàllu napp réew mu mel ni réewi Gambia nit du fi lekk jën bu baax baa doolo lekkatu jën parce que li jën di jar fi nekk ni baa doolo mënut a joxe dépasse bu ñoo jëndee jën bu baax bu di ko toogal. amul fii benn baadoolo boo xam ne sa capabilité may na la nga mun a joxe dépasse 500 et di xamut Gambia nguur dafa am responsibility ci nitam ñi ndax looloo tax ñu ne nguur waaye nguur gii fi nekk dañ fi nekk di nguuru nekkuñ nguur pour nit ñi buur ak nguur duñ benn ñii dañuy buuru nguuruwuñ nguur mooy ki nga xam ne da nga toog ci kaw askan bi di leen xool di leen fompal seeni ronkoñ waaye waruñ leen di leen jooyloo te dëgg neexut ba neexut waaye mbir mi métti na ba jéggi dayoo. li gën a métti nag fi nekk nii ñun dañ judd fekk suñ parents yi dëkk ci ay néegi banque bu ngoo ñuy wax ay néegi nappal fi mu ne nguuri Adama Barrow pare nañ pour delloo ñu ca néegi banque bu ngoo yooyu di etti ñax di xëdd ay néeg te loolu jeexoon na fi te pare nañ pour delloo ñu ca. ngir fi mu nekk nii tey fii loo ñoom saako ciment ñu ngi ko jëndee $500 ban baa doole moo mun a jënd fii nii xeneen nanga mi téeméeri saako pour sampanik te saako ciment mu ngi doon jar $375 su fekkente ne factory yi nekk ci réew mi moo tax ñuy def lii ana seen technocrate yi factory yi nañ leen bàyyee combat tuba banko Banjul KM West Coast moto boo xam ne da ngaa war a jàll ferry nga ñu tax la ñu ne la foofu fii factory ñu ngi fa na nga fay baag each bag $180 bi ñu wax moto boo xam ne kaara nga jógee ba baara $30 bi ñu doon fay moto bu jógee Farafenni ba Kalaaji $30 bi ñu doon fay soo passé Kalaaji fay 180 soo passé baara war a dem Banjul fay 180 baatool yi mën a gis seen boppa soo amee ciment jaa oil wala nga amee ko gasin wala foo ko mun a amee bu la neexee nga yóbbu ko fu la neex ci réew mi waaye ciment ni Sénégal bi nañ wax ne li ko dalee baara ba Kaarang $30 bi ñu leen doon fay la ñoo fay li ko dalee
kalaaji ba base tati dalasi bi ñu doon fay lañ doon fay comme Touba Banco nga xam ne foofu la ñetti factory yi nekk ñu bàyyi leen loolu seen ciment bi dana mun a dem waaye suñu leen waxee ne gaz mën nañoo soblaay Gambia bi ciment méegul sens boo seetee throughout the North Bank amul benn store boo xam ne nii Jaa Oil wala Gazin wala beneen compagnie am nañ fa store boo xam ne da ngaa dem nga fekk fa 10,000 tonnes wala 5,000 tonnes ciment ku bugg a jënd dem jënd ko ku bugg a jënd dem ci factory bi di rang pour jënd ciment ndax baa doola mun na loolu nguur gi nañ xoolaat seen bët yi xam ne askan bi ñoo leen fa teg teguñ fa seen boppa nañ gestu askan bi te yërëm leen kenn nit di dawal ñaari moto jërëjëf Mbaye Sarr wax ji am na solo lool xam naa nguur gi autorité yi tamit dégg nañ nii la ku ci nekk am nga sañ-sañ joxe sa xalaat SHERIFO kii moom mu ngi ñëw ci mbiru fertiliser yi mu ne fertiliser yi government bi wàññiwul ko parce que 700 lañ ko fekkoon waaye government bi wax wàññi nañ fertiliser parce que last year li mu jar ak this year du benn. ba lu mu la wax dëgg loolu mu ne. fertiliser bi mu ne. waaw 700 la nekkoon. waaw soo groupe bi su ñoo wax ni dañ ko wàññi. c'est from 700 yow from 700 to 1,000 plus. waaw last year fu mu nekkoon. ñaata leen wàññi this year. this year wàññi nañ I think. $50 yes. c'est fertiliser dafa wàññi sax. billaahi maa la ko fertiliser dafa wàññi indi market. amal li problème. government bi dañu war a bàyyi jigo mafia ñun yëpp xam na amal yow government dafa war a understand that they are dealing with citizens. They are dealing with our own citizens who are procuring these fertilizers for them. Sometimes ñooñu dañ dee toog xalaat seetaan deal bi ne ñun bu ko amal yow xaalis bi du la njëriñ. Sonko sa tooma xaw ma Buuba Sonko. xaalis bi du la njëriñ. waaw Buuba Sonko mu ngi ñuy koolee Latrikunda. xaalis bi du la njëriñ. yaa Buuba Sonko. waaw. yaa sa mbokk maa ngi nii de SHERIFO Sonko Gambia. waaw noonu la Sonko ko daal seen yaram ba bee tàng. yaa gis nga nu ma sonalee doo ko wax mu may ma tuuti. non dina la may mu tuuti. ok kóoring wala rek. da nga bëggoon a contribute dina wàññeeku. da nga bëggoon contribute si programme bi. waaw dama bëggoon a contribute. you are welcome. ok SHERIFO lu moo explain dëgg la soo ko dund doo ko dee xam. suñu géej bi dafa amoon lu fi nekk. te dañ ko daan contrôle. so xam nga prison trolaay. dañ lay register am licence Gambia am bu Sénégal. am bu Guinée Bissau. suñ commencé nappa depuis Bissau dañoo continuer noonu dem ba Sénégal ñu teer foofu noonu jaay fa seen jën. ko yeneen yi dañ lay am factory ci biir dañ lay defar carton yi gisoo léegi-léegi soo demee si marché da nga fa dee fekk carton yoo xam ne jën yi dañ fa dee nekk different variety of jën. understand so dañ lay am mbaal boo xam ne daf dee buubaay. understand so yooyu daf dee am na yeneen toola yi tamit comme gaali Banjul baara yi dañ lay am mbaal yoo xam ne daf dee nekk caaf waaye li tax ñuy jaaxa géej bi mooy daf dee am bëtu boobu mbaal daf dee am bët sa foo baaraam bi soo ko dugalee jën yu ndaw yi su ñëwee dañoo jaar understand waaye su jën yu mag yi ñëwee ñoom dañoo def so loolu yëpp daf dee ne yaaxa géej understand yooyu yëpp marine ñoo ko war a contrôle li nga ñun suñu marine tamit benn problème ñu ngi ko am mooy duñ mun a yàgga si géej bi soo sof gaal yi ñu amee li nga comme féeri yu gaa yi indi woon noonu mun daa use fii boobu gaa yi dañ ko waroon a jël ñu dem bàyyi ko si digg géej gi nga xam ne marine yi suñu ñëwee dinañ ko mën a wéeru def seen yeneen understand waaye maa ngi wax SHERIFO ne personal attaque moom na ko bàyyi booy wax daal lu ma wax very important waaye na wax si institution yi kii noonu because yooyu moom it's for the whole Gambia waaye personal attaque yi moom mu bàyyi ko nañ ko bàyyi understand because ñun UDP moom dañ lay gaaw a yaaxa suñu tur si loolu Gambia so yéen nag ñu ko nag comme lu mu gis la tamit waaye am nga loo gis yëpp da nga ko dee wax am na yeneen yoo xam ne da nga ko bàyyi mu jàll understand thank you ok maa ngi jégal maa ngi bàyyi ñeneen thank you so much thank you so much waaw Buuba Sonko li muy wax rek moom mu ne comme dañu am different type of nappeekaay ak lañ si nii am nañ Guinée Bissau Sénégal nangam waaye mu ngi wax comme léeg-léeg comme xeetu caax yi mooy net yi ñuy nappee noonu dafay am yoo xam ne pax yi dafay am big holes am yu am small hole comme small hole yi nag léeg-léeg dafay tax dafay jàpp jën yoo xam ne jën yu ndaw la so loolu la wax ne government bi war nañ koo contrôle ba nga xam ne li nga xam ne mooy net yi ñuy nappee su ko defee buñ ko contrôler dina tax jën yu ndaw yi ñu jàpp da nga xam ne yooyu yoruñ koo jàpp xam nga am na jën yu ndaw yoo xam ne yooyu yoruñ koo jàpp.
non loolu moo tax. waaw waaye mu ne nga yow it nga bàyyi personal attacks. waaw loolu wax na ko fii waaw. anyway am nga lii laa la wax lu ma bëgg a wax it's not personal attack. Those people need to be. wol ak ok il faut ñu wax ak ñooñu. ñu bàyyi seen jikko loolu rek la rek. ok man du ma def personal attack. ok lu ma bëgg a wax fii mooy ne moom lu ma wax ni exactly. lii moo tax Ministry of Fisheries whoever they give the license to all these trawlers. trawler boo xam ne jóg na la license. dañoo make sure we give them an inspector. nit moo xam ne loolu dafa nekk ay Gambian inspector. kooku mooy nekk si géej si lifin boobu noonu si board boobu noonu si up to maybe ba 1 month 2 months 3 months 6 months. till the time gaal boobu noonu dafa bàyyi suñu géej bi. so loolu moom is a law. but the problem yi mooy ne those who they are sending there they are sending into the field those people sometimes gars yi dañ dee juuj njaaj ak ñooñu. lii mooy issue bi so da nga gis ne gaal bu ko soo demee si gaal bi soo demee si géej bi xoolal soo demee si géej bi it's like they have a different land. si géej bi tamit dañ ko divide low land high land this fii bi nga war a nappa fii bi nga war a nappa fii so it's like every net bu nekka dafa am zone boo am ne zone boobu nga war a dem nappa nekkul ne you use any kind of net but do you know what happened net boobu noonu kii lu ma wax nii da nga gis ne Chinese yi especially Chinese yi dañoo dugga si zone boo am ne waruñ faa dugga ñu dem foofu noonu nappa jën yu ndaw yi understand après dem jël lu ñoo bëgg a jël ñu sànniwaat soo laajee suma mbokki séeréer yi loolu daf leen dal. xaaral ñu jël Modou Moussa ñu ñëw mi ngoog Modou Moussa ñu dalal la Modou Moussa Sow defe naa mu ngi ñoo koolee Serekunda yes. waaw jërëjëf dama bëggoon a contribuer ci programme bi. acca yow rek la ñuy déglu. waaw léegi man li ma am pour wax rek mooy président Barrow dafa war a xam ne Gambians yi they are not happy. dafa war a xam ne moom la Gambien yi jox mandate moo tax constitution bi jox ko right muy appoint mun a daaxa te mbir mi nu moo demee gars yi nekkuñ ci ko dimbali te ñu ngi ko dugal ci problème bu rëy ndax tey lu tax ma wax loolu mooy dafa am lu fi passé loo xam ne dafa jara jàngat bu baax démba ba fi Yahya Jammeh nekkee moom moo nekkoon président bi am na ñu bari ñu doon liggéey ak Yahya Jammeh tey béykat Gambien yi pare si Yahya Jammeh ba génnee ko moom Yahya Jammeh dañ ko génnee si biti mu dem Gambien yooyu noonu am na ñoo xam ne si moom lañ doon liggéey ba nguur gi ñëwee dañ toxu bàyyi génn si nguur Yahya Jammeh bi jëloo ñëw nekk ak nguuri Barrow bi na Barrow xam ne am na ñoo xam ne dimbale wuñ ko am na ñoo xam ne nii lu gars yi nekk di def ak moom la ñoo jox problème ndax ñooñu noonu tey ñooñu soo seetloo naka la lifinam bu mu dem si National Assembly bu passé nii on barki Demba adresse naka la Serofi Nation address soo ko cegee man déglu naa ko benn jeex waaye daf laa woon directly ne problème yi nga xam ne yu bëri yi nga xam ne moom la nit ñi nekk di dund problème yooyu noonu yëpp highlight ñu ko si speech am bi ba pare ñoom seen boppa ñi nga xam ne ñoo nekk si nguur gi duñ ko dee nangoo accept te Gambien ni seen boppa dañ tollu situation boo xam ne nii tey dund bi dafa seer dëkkin bi dafa nekk problème naka réuni si sin baagee ñëw xoolal dëkk bi nu mel te foot loolu mu neexu naxari nañ ko expliqué dafa am because situation dëkk bi nu mel tey matuwaay yu bëri te ñu ngi si doon xaar président Barrow mu jël si mu xeet xoti tànka bi pour adresse ko waaye loolu mënut a am te ministre boobu noonu mi ngi lay nekk di wax noonu ministry of Fisheries ak ministry of agriculture boobu tey soo seetoo tey moom moo war na gën a mun a nekk joxe employment si réew mi su fekkoon ne tis dem na according to nu mu war a demee tey naka nga amee projet boo xam ne ministre la nga jël moto yi nga xam ne ñoo gën a seet daa coûté millions te maintenance every month rek ñaata millions ñaata thousands of dollars la fuel ñëwul loolu yëpp ñu jël ko di ko use ñu bàyyi baykat yi ñoom ñu ne continuer nekk di soona suñ ñëwee taxaw naan waa ñu ngeen dimbale baykat yi ñu ngeen boo dimbalewuñ baykat yi de pare beneen problème bi nguur gi war a bàyyi xel mooy te gi nga nit ki sa dépasse yow soo xamee ne mut dawuloo li nga am bariwul da nga war a xelaat naka ngay spéné sa xaalis thank you nguur gi dañ bàyyi yàq bi bari na yàq bi bari na corruption bi is too much in the system te ñun Gambien ni xam nañ ko de billahi wallahi tallahi ak bés bii ñun xam nañ ko te président Barrow
jërëjëf Modou Moussa Sow moom it doon joxe xalaatam nii rek la Eyeafrica TV askan wi la fi nekkal askan wi tamit dañ am xalaat ci ni nguur gi doxee nii la réew di doxee dañ koy pencoo SHERIFO gis nga kii moom tamit li mu wax moom mu ngi wax ci ne ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci njiiti réew mi jàppale wuñ ko mu ngi wax ne fisheries secteur bi ak agriculture moo war na nekk ponk yi gën a war a mën a employé ci réew mi. yes lu ma wax dëgg la comme loolu la nekkal di ma ne par exemple léegi xoolal rek soo fekk na nguur bi pare na dëgg-dëgg dañ bëgg a dimbal amin ndaw yi onnasan ak jigéen yi dafa am ay yeneen jigéen yi sax su leen wayee pour ñu dem si géej dañoo dem so lu ñu lay ma ne la if like government su ñu nekk di joxee license for fishing they have to understand they have to put this into consideration ne those girls yi soo fekkee ne those girls are having they every girl dafa am capacity yeneen girls yi dañoo mën a jël employment of dañoo mën a jël about 10 people, about 20 people. So the law should be this. There should be a proper policy. At least every girl, they will tell you, okay, we can only allow you to come with a foreigner of maybe about 5 foreigners. The remaining 15 people has to be Gambians. Because we want our people to get jobs. Okay, understand? So, and President Bonner, I want to understand one thing. So they Ministry of Agriculture. Look, there should be an entity that should create job opportunity for a lot of Gambians. Yeah. Because now Gambians put them pay. So this fishery sector and agricultural sector should not be politicians, should not be people who are much into politics. But these are people who know create job for our youth. Oh, youths, yeah. Mingo, Alaji Sankre, ñu jël Alaji Sankre mom mu ñoo call mom itam. Alaji Sankre, yow lañu déglu no def. Hello. Yes, Mr. Sankre. Yes, assalamu alaikum. Yeah, wa alaikum salam. Abdullah Sankare la waaw saa jox na ma alaaji bi waaye jël naa ko xam naa mu ngay ñëw. yaa ngi si jàmm Abdullah. waaw maa ngi si jàmm alhamdulilah waaw dama bëggoon a contribute su wàllum géej bi. acca. waaw because xam naa géej gi liggéey nag fa si fishing trawler yi. ok. waaw Chinese yi ñoo mujjee ñëw balaa Chinese yi Korean yi la woon. ok. ñun liggéey nañoo Korean yi liggéey nañoo Greek yi liggéey nañoo Spanish yi liggéey nañoo Italien yi yëpp si biir géej gi. ok noo ko gisee nan nga gisee affaire yi. waaw géej gi dafa am jamono boo xam ne fi ngay xam ne géej baa ngay direen fu mu nekk nii am na jamono boo xam ne kaccis bi li ngay nappa si géej bi ine dee toon yi nga am léegi mënatuloo am dara because loolu won na la ne rek géej baa ngay dem because licence yi du dara faju dara man suma xalaat bu ndaw ni ma ko gisee rek mooy ñun dañ war a am suñ gaal yi boppa ñun dañ war a jógee si ay licence dañ koy contrôle géej dañ ko dee tëj dafa am time boo xam ne soo nappee tuuti da nga war a stop licence local registered ak Gambian companies yi ñu mun a operate waaye su ne dañ ko joxee yëpp licence loolu du day dem because gaal yi ñu ngi amee wrong net yoo xam ne because dafa am wrong zone am wrong net because dafa am foo xam ne dañ ko joxe internationally foo xam ne foofu la gaal yi war a em ak offshore bi mu am mbaal yoo xam ne FAO moo ko joxe size waaye yooyu mënut a dox because of mécanisme bi moom moo correctut système bi dañ ko war a change programmes yu bari système moo ko dee yóbbu nag doo mun a ñëw rek di làmbaatu déedéet réew dañ ko dee jox programme lañ ko dee def programme moo ko dee yóbbu te système yooyu su fekkee ne doxut dañoo làmbaatu rek waaye dafa métti torop because soo xalaatee tey soo demee any other country tey pour nga indi ay use fishing trawler yoo xam ne mun naa ñëw Gambia liggéey ay 15-20,000 doore ko 30,000 euro benn bi si kaw mun ngaa amal sa boppa fishing trawler benn fishing trawler bu nekk mun naa créer benn 35 or 20 Gambian yoo xam ne dañoo liggéey pour employment so kaccis yooyu noonu dafa nekk locally marketing European fister du am fii lañ koo jaayee fii la ñoo jaay suñ bagage bi because yëpp mun nañ ko fee am so lii laa bëggoon a contribuer rek pour ne suñ gaal yi nañ ut suñ gaal yi boppa am nañ ay sailors soo demee Gambian Sailors Association AGS fii man kese ñoo fa nekk
waaye lan lañ dee dem foreign gaal lañ dee dem liggéey soo buggee bari wax sa agent bi sa du la joxaati gaal next time. thank you inspecteur bi su buggee liggéey yéen a yi liggéey sax du dem. waaw jërëjëf si programme bi yàgg naa ko séntu waaye alhamdulilah. jërëjëf amuleen morom. waaye Afrique waaw. jërëjëf waay Abdoulaye Sankandé. gis nga fu ma laa waxee nii. exactly angol yow. dëgg benn rek lay nekk. man du ma ñëw fii di wax di pele man ne la ne man du ma politicien boo xam ne dafay wax ay fen man damay research loolu moo tax soo gisee time boo leen ma wooyee rek dama dee ñëw. lu tax bu ko dama dee research lu tax soo gisee ngay wax gars yi NPP duñ ñëw bu ko du dee doon research. maam Adama man mosuma dem dëgg moo la man mosuma dem si géej pour nappa ma wala loolu pour nga dégg man mosuma dugg si géej pour nappa but I make a complete research a thorough research from different views and I make sure ne ma am interview with people yoo xam ne they are inspectors in these guards and I always dama dee bugga ñooñu they tell me the exact thing the right thing because man dama xam ne du ma bugguma dem télévision ma wax ay fen but you see what he's saying. You can create job for how many Gambians in every board? And you see what he's saying? Dafa am international, comme lu ma wax ne géej tamit dafa am international. They call it international water. And you have national. National mooy ne ñu lu ñoo moom Sénégal lu ñu moom ñii ñëw so there is international boo xam ne ñun yëpp ñoo ko moom adduna yëpp ñoo ko moom. But you see national bi loolu day am si national you cannot have that at the international at some point. Dégg nga so lii moo la they come and take license so but soo xoolee tamit in terms of I mean our economic activities tamit gaal yu bari yi nga gis nii fii yëpp at the end of it dañ ñëw suñ gaal they will come to our river do fishing and go and relax in Senegal so now sometimes they go and settle in Senegal when park seen gaal yi balaa ñu def seen freezing everything to send them to the countries fuñ dee yóbbu all that processing is happening in Senegal. Okay. Why Gambia government is not having this in their head to make sure we have a processing center? Yeah. And tamit ma wala rek now those people néeg bu ñoo jël Senegal ñaata leen dee fay foofu noonu can we not have those ones here? Okay. So I am talking to you about how we can grow our economy. Only fishing alone billahi can sustain this country if we have a serious government. Man dama joobi ma nekk président di ma wax ne affaire millions. Look, fishing, Adama wax la, you know, in fishing, maybe one of the fisher guy will call again. Yeah. Let me tell you about fishing. You see, when this guy, no, let me tell you something. No, déglu ma wala, balaa mu ñëw 1 minute. No, balaa mu ñëw 1 minute. You see, this guy tamit no this guy crédit la yor tamit yow dinaa la joxaat wala after college su ma ko tëjee dama la joxaat waaw yeah Buba Sané thank you Buba welcome non dinañ jëlaat beneen ko welcome waaw Buba Sané ñu ngi lay nuyu Buba Sané hello sa carte solo bi moo bëgg a yaaxa sa crédit bi Buba Sané naka ñu ngi la Buba Sano yéen ma Buba Sané Sano hello salaamaaleykum. yaa naka yaa ngi si jàmm. alhamdulilah ma bëgg a wax ak naka Socé. acca Sirifo mi ngi lay déglu waxal si Socé. ok yàlla programme wa diyata baake. Sirifo déglu baake. jërëjëf. bari nte anyway nte disappointed baake vraiment ni nga mi rek Gambia ko la fanka jikila te ba kene no. Because nga dibe no Gambia no nyin be kasata kan tigi no president do mon fel kam baake. Ni president ngata ka min be sa hande am panyal ko ya jidale speech fon ta ya ko ci fam no karanga fon taranya fon kabrin jawara jamano ni jawara fon do speech la jawara ka speech nyama ni tambalo ka speech nyama dal fon nyata ka lo ne ko arma baro definitely la dol sambalo no because ko me ala do speech la ka do jibele mi ko fon woli no ka bol fon jibe you cannot even analyze anything aka min be fotanti you think about ko bokol you said boholo Gambia be to as the president government Gambia be to man sen ko mi ala bohol mo repenti bohol e ko for Gambia be to Gambia din kilimbi mi ala ka bohol tallu si ngate bohol mo wansi aka bohol tanni libesi so man ka funda be ndol kana tax di minna so no wol nate ko ndol ko bohol mo e wala tayo mi ala ka be lorum tolli so anan wa kamna analyze tolli ni ata jibe fana yi crédit mi jeex na yow yaa ko téye si line bi ba crédit waaw dëgg la waaw dina la fay crédit bu baax hadi after you ma réglé loolu so lu ma bëgg a wax fii you know let me tell you something maam ji maam ji Garme you see
man, I really love talking about fishing sector. Bilai. Because dama xam lu fa nekk. I know the resources there. And this government have to be ready. They let them separate politics with development. President Barrow or any nguur bu ñëw give the fisheries sector to a person who really understands. Give the fisheries sector to a person who is not a butcher. No, they are butchers. They don't understand nothing. Musa Drama was a butcher, was a land butcher. No, they go more. Ahmad Banyaw na mune butcher la on. Mune dafa am. No, okay, bad. Mone. Bala mune ka minister. Legi ñewal ci fishery bi rek. No, dego rek. Man garme. Doguma wala man doma isi fi. No, waaye dem man dama wax de. Garme, dama nangu wax ko fi. Man dama wax. Dama wax. No la da def sa stop yi but man duma jël sa stop yi dina wax. No. waaye tamit ok baax na lan bu waaw baax na dégguma wala lan bu cas yi du mun a def dara si in sector dégg nga so lu ma bëgg a wax fii mooy ne government have to be very innovative. Economy to create economy. Let me tell you something. I was sitting one time and then with somebody a person with vast knowledge about fishing sector. If this government is a proactive government. It's an active government. Munema, not job they can create for Gambians and how much development those Gambians can also bring into this country. Munema, how? Munema, for example, government now. Okay, there's a lot of lands here now. Okay, government can buy lands. For example, government can buy, let's say, 300 or 400 compounds. Build it. Okay, build 300 or 400 compounds now. Give it to Gambians, young Gambians. And these Gambians, they will marry, they and their kids will be living in these houses. Now, whoever is going to be in that house now, you must be ready that you will go into gauge. Now, you are going to do fishing. All that estate is going to be Gambia fishing estate, for example. So now, government have given you a land now. Now, government they bought about 100 or maybe 70 fishing trawlers. And these fishing trawlers are going to be into the river. Now, the amount of fish, whatever fish they catch in the river, they will bring it to the fishing processing place. And how many Gambians also will be working in that fishing processing center? So when those people do the processing and packing, they send them to the countries they want to sell it. And let this be our own economy now. Now, that fish, we will sell it with foreign currency. And the amount of foreign currency coming here, that is what is making our economy strong. Now, for example, each and every one of those employees or those Gambians who government have given them a land, government built a land for them now they will be paying them, let's say now, government is going to pay each of those people every month 50,000. Now, the every month 50,000 we are paying you now, we are going to minus 20,000 from your salary. 20,000 from your salary, and then, for the house, and 10,000 or 5,000 for your health insurance. Now 25,000 will be given to you. How many Gambians are earning 25,000 a month? Tell me. Even those who are working so now we provide health insurance for you. We provide house for you. Now you have to go into the sea to make money for us. Each of those fishing trawlers, at least they are one catch. If they go into the field, they are one catch. If they come and process it, send it. Maybe send at least half container, 20 feet container. 20 feet container with proper fish to Europe. You know how much that is going to give it to you? Especially this big fish. How much money you are going to have? 20 feet of container, if you send it to Europe, or if you send it to America or other places, 20 feet of container, you can earn nothing less than $200,000. $200,000, you exchange that one. That is how many millions Gambian dollars? Minimum, I'm just talking about minimum. That is how many $1 million? Those $1 million came into our country, add into our economy, add into our GDP. How strong our economy is going to be. But this government is not thinking. The amount of loan, the amount of projects coming into our agricultural sector, the amount of projects coming into our fishing sector, how are they using this money? How are they utilizing this money? How Gambians are seeing themselves in these projects? Government, limo issue. How Gambians are seeing themselves in all these projects. yow li nga fi wax ni yëpp
est-ce que yow tamit jarut comme li nga fi wax ne ay idea la waxtaan nga seeg ay experts yoo xam ne am nañ vast knowledge about this waaw yow ndax yaa ngi appuyer tamit government bi dem si pour wax ak ñoom jox leen sa idea waaye how many look let me tell you something this government don't respect we the citizens how many protests how many petitions no how many petitions let me tell you something how many times we wrote to this government they refused to reply to us concerns we wrote to them we petitioned them we wrote to the government about some of the issues in this country and we go to the media every time we speak all of us cannot go and meet the relevant authorities dama war a understand loolu but lu tax man dama fi dee ñëwuma fii pour wax kese garme dama bëgg nga understand loolu man ñëwuma fii pour wax kese man dama ñëw fii pour wax askan am government the policy makers the politicians listen to me and the little good they get from me and take it and they throw my bad things this is what we expect from every citizen I just may waxee nii if Gambia government is bold enough and I'm telling you come 2026 these are some of the things we are going. Look, we are going to join hands and develop our country. Holland Ñun at West Coast region. Look at the Teshito initiative we have done. But now government pick it up. You see the Ministry of Works now. Now they are doing Teshito. They buy because they have resources. They bought trucks, these concrete mixing trucks. Now they are making people roads. This is what we expect from the government. This is what can bring proper development in your country. So it's not about we are the people, we are the initiators. But it's not owned by us. We initiate it for the Gambians. So come 2026, this is the kind of development we are going to do here. Okay. We're going to create job opportunity for Gambians. Okay. Don't understand Lulu. We're going to create President Mordegnako in his speech he say we're going to send how many Gambians to Asia. To Asian countries. He said we have spoken to Saudi Arabia. We've spoken to blah, blah, blah. We're going to send Gambians there. What are they going to do there? Let me tell you something. Before you send your people, your citizens to Saudi Arabia for them to go and do those kind of jobs there, provide them opportunity to do agriculture here, to do proper agriculture here. You can send our animals. During time of Hajj, if we can do more production in animal husbandry, we can sell our animals to Saudi Arabia. Now, you're the government now, because now you are the one investing now. Now, invest on your citizens, provide them these things, let them be there, let them guide, and give them good amount of money. I am telling you, if government create their, animal husbandry farm here, a big farm, and they say each of the people working there, we're going to pay you 15,000, let's say minimum 15,000 a month. 15,000 a month. How many Gambians? 15,000 a month. How many Gambians? How many Gambians are going to be working there? If you, for example, let's say now, government is talking about creating 1,500 jobs to 2024. 1,500 jobs. Now, let's divide now. Let's say now, they have given a grant, they have given a loan of about 50 million US dollars to Muhammad Jah for rice cultivation. Now, how many, that rice cultivation farm, government should make a policy and say, look, this rice cultivation farm, we've created the opportunity for you. But now, you have to create a job opportunity for about 500 people. And each of the 500 people, you are going to pay them nothing less than $10,000 to $15,000. Now you create job opportunity for the citizens. And now, you are also giving them enough money for them to feed their family. Now, imagine a police officer, or a military officer who is paid less than $10,000. He has to pay a house. He has to pay a house for like about $5,000. You have to buy a bag of rice for almost $1,500. How much money is going to remain to him? Every day he has to go to work. This is why people are not seeing all these things. So government need to come with policy to the standard of the Gambian people. Because now the economy failed. The economy is failed now. So government, they want to halat you. Government garment. Let's create job, but not only create job, but let's create efficient or enough money. Let's give enough money to our people. People should not just be working from hand to mouth. I am paid $10,000. Okay, ñu jël suñu last caller SHERIFO after ñu ñëw nga jeexal time Bouba Sarr mu ñu collé ba Italie Bouba Sarr ñu ngi lay nuyu Bouba. Waaw dama bëgg a contribuer ci programme bi no the program is very interesting, you know. Thank you Acha, you are welcome.
Nina yo aksa Gambia na SHERIFO. SHERIFO Sonko fayna. Yeah, man West Coast la dega, but my dega program bi ak waxtan bi dafa important, but I would like to talk in source about. No problem, yeah. You go ahead. Right now situation of Nyami, Gambia ndola problem killing all sato. Ponyalon dunia warfare na toya mobe ka fule diaspora na. But I think that ndol Gambia problem when you start la dan wolum soul kono tin na cordal kono. Anim politico fo mo nyo sato fenna. Na cordal kono politico fo nga commencé woldo. Because even those people many were living in Europe jang. Medium the killing fly, we all have one problem. Mulka trust work on, but they don't want to work. Even if you have to pay them to work. That is very disappointed because dunia jang for mul be do ko dunia kadani do ko la hanin political party jumale banko tikal mudla as long as bank dingol mete ci do ko Gambia we have this problem but ni Africa ba funding kel payda do ko but funding kel they relax too much. We have to put this in board. The more nyanda ka nyina fala cordal kono boy. Bangola problem man ka political. Bangola problem mundal phone. You don't want to work. Nobody will give you money for you to go up. You have to do it for yourself. Responsibility is your own side. You have to face it, But don't depend on government and order. Government will not fix your problem. Government is there to serve and to give people security. Kabanko move on, kana banko topato. But it is all our own balwo. It is all a blow. Europe anywhere and Benyuro Mimbela and Kitano Nimanjiko Fali. Gambia we have this problem and we have to address that. Even you are working in your own compound. We have that problem. You send money to them. Before they will work, you have to pay them. That is disaster. Before women caring, we help each other. That's why women caring mobile accident, But we just point our fingers in politician, Mansakunda, who is just a petty talk, Life is not free. You have to fit up on you know how hard it is. Even Babylon is not easy. If we don't work, you will not have it. So Namira Kumada ko idea Shival be funding Kella, so what the new Wulikang, even Minika Droko in Kukadama. All those things are even this violence problem, Kain Chelol Nino, Fani, Sorol Minfo. Akakeswolo kono police ultina kan dola cordal kandanyen dolbe grow up the society kono we know how the society is before so ngamira SHERIFO ala try alka funding fana motivate don't always go by one side ka fo mansakunda o manda so hani da fo na da bi o ginu wala bi so I think yena ed la so da min kul de yatra mansakunda bar na mi na try na di no advice ngamira is very important ala baraka abaraka bake Buba Sarr moo nekkoon suñu last caller SHERIFO time bi jeex na tak so dama la bàyyi rek lu ma wax ni alama tontu ko si soose because dafa wax si soose waaw am nga mu ne fonninkewol mel be so kono pour ka wol encourage yes fonninkewol mel so kono ñu ka encourage le but I am going to criticize the government because I have this almost 100% belief core. If government create the opportunity, funding ke jumala be kodo jela. Look, hey, funding ke ol je ka dogo kele jam funding ke ol Gambia funding ke ol ka dogo kele. Look, you will tell them go ha e ka nying sira fangol ma. Yes. Sira fem mam betea. Sira fem mam fene me anu ka mam betea. But ngam fo ko ñu ko. Gambia funding ke ol ka dogo kele. And I am telling you this. Ndebe council. You know how many youths mali alon ko they come to looking for job. So, and let me tell you, and council is not paying people more than $10,000. If the government can provide kind of job, funding will be from Jalakono. Government that kind of job create funding. Do you think they're not going to work? They will work. So we have to speak to the government. We have to work, make sure we have a good leadership follow.
A country without no good leadership, even after America, nothing is going to work. Thank you. So this is my point here. Yeah. Funding Kewol, they have to work. But government have to encourage funding Kewol. So let's fight for good governance also. Let's fight for good leadership also. Good leadership, I am telling you, funding Kewol will be ready to do the job. How many people are in soldier today? Yeah. How many people are in the police today? Right now, police is about doing recruitment. You know how many youths they apply to get into police, but they will not get a job. Because the police doesn't have enough resources, but government is not giving them enough room. Government can do recruitment. They can do military recruitment. Thank you. And our military soldiers use. They give them proper amount of money. They use for agriculture. Are they doing that? Okay, thank you. So let's talk about the government first before talking about the youth. The youth are ready to work. The youth are ready to make money. The youth are ready. That's why they sacrifice their life to go and use this pathway. So I am telling you this the funding Gambian funding they are ready to work. The youths are ready to work, but they don't have the opportunity. Let's provide the opportunity for the youth, and they will be ready to work. Let's have good leadership. Let's have good governance. Let's have proper democracy here, and let the government stop sleeping. The government is sleeping. Thank you, SHERIFO. The government is not giving any good to the Gambian people. Thank you. Our agriculture sector is dropping. Our fishing sector is dropping, and that is not from me. It's from the government. President Barole Afako, it dropped from 25.7 to 24.4. Our agriculture sector, our fishing sector will drop 15%. That is a blunder. That is a big loss to the Thank you, Gambian SHERIFO. We need good leadership. All right, thank you, SHERIFO. So thank you for coming. Thank you for always coming. Buñ la soxlaay mi ngi noonu di ko jaajëfal bu baax moom SHERIFO Sonko di leen gërëm yéen ñu doon seetaan di ñu déglu itam ci radio téeméer ak juróom bu tombal juróom all di kolas maa ngi leen di gërëm yéen ñu dugg ñëpp maa ngi leen di gërëm bu baax yéen ñu bëggoon a dugg itam te mënu leen dugg maa ngi leen di gërëm bu baax a baax yéen ñëpp ku ci call dañuy respect sa opinion nit ku ne joxe na opinion wi so jërë ngeen jëf ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen dig daje samedi ba la di ñëw ci beneen breakfast show ak beneen ponk inshallah di leen ñaanal weekend bu neex a neex inshallah waaye Buuba Sarr ak am na keneen ku call ku tudd Sarr faaw mu tudd leen Sarr parce que man sama goro Sarr la sant jërë ngeen jëf. We are back again to bring you another brand new edition of the Good Morning Africa program right here on Eyeafrica TV. Place bi ko jox la amat problème du area rek man loolu la len wax